Goyi morenya kwa Ramogi Joan kamora mora maintiere machiegni chenro mara ng'ich welo elo jaile lieta e otieno makawuono kabedo odiochieng' makawuono jolweny ma KDF nowuok e piny ka kare pacho ka gichomo piny noero mar DRC kama gidhi konyo wechego eko mag nyayo kwe ma e kinde mabende koro jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kaachiel kod jodito mamoko mag pinje mantie alwora mar Afrika dhi nyime koda chenro mar goko geo girimiti mar kwe e piny noero mar Ethiopia. Nyaka Ramogi weche mathoth dhi nyime kama oting'o nyaka wechego eko mag yiero seneta e kom noero kata e kaunti ma Bungoma kaluwore ni seneta Moses Wetangula ne okawo tich kata lemo noero mar spika mar od bura mamalo. Wechegi duto kaachiel koda mathoth magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Project mowa wacho ni dwa biro pidho rech oko mar nam. Iluongo ni aquaculture gi Kisungu. Oko mar nam mondo wamed golo rech kowuok tons 21,000 nyaka tons 350,000. Piny owacho keto tenge bilion 1 mar siro chenro mag pith rech e kaunti ma Kisumu. Watoto wengi karibu 250 hawakuji shule sana ama kama wanakuja leo wiki moja wanakuja kama mara mbili kwa sababu ya jam. Pek pod nitie kinde ma jokanyo medo chwalo chiemb kony ne gwenge maoro kwako. Niko nyuma ya wafula wakoli wa chama ya Ford Kenya akuwe seneta wa Bungoma tarehe 8 mwezi ambaye inakuja hii. And the problem with ndugu yangu Didmas, after he has told you his name, anything ile itafuata ni uongo. Yuaruok tedore kinjo Kenya kwanza banka Ford Kenya kod UDA opodho jochung' e laro kom seneta ma Bungoma. Machiegni nyaka Ramogi par ni nyalo tudori kodwa namba wa manari adeka uchiel nono bende nyalo yudowa e mbui mar oganda kama oting'o Facebook, Twitter, YouTube kaachiel koda Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Piny owacho keto tenge omenda maromo bilion 1 ma ibiro tigo e gedo mar senta mar pidho rech kod timo nonro e wi pith mar rech e gwenge ma Kabonyo Kanyagwal kaunti ma Kisumu. Jokanyo rwako chenro makamano ka gigeno ni obiro kelo lokruok e pith kod ohand rech matimore nam Lolwe. Millicent Adhiambo miyo waler. Geno koro nitie ni pith rech kod kembe mag loso rech biro chier e thuolo mabiro kaluwore gi sir mamedo nyiedhore e wi chenro makamano. Nitiere lo ma wan godo e ka 40 mar jo department mar fisheries. Sirkal mar piny miluongo ni Hungary ogolo bilion 3 madhi timo tich kacha to bilion 1 nyogisegolo mwaluongo ni seed money. Chenro mar gero kambino mane mbaka nene ochaggo chon tok mosruok mane obedo pacho ka e kind jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga gikone to ne opuodhi kod jatend piny William Ruto. Cabinet nyorado mondo yiene jo Hungary okel pesa mondo waged kacha. Project maduong' ma Ruto kuongo go e lwete en project mabiro kano kama makonyo jok malupo mondo gibed gi skills mamiyo gigolo reche nam ka iyo madware. Kambino magedo mare biro muonyo omenda maromo bilion 1. Igeno ni biro kelo ber ne jodak mayutogi otenore kod mwandu mag nam Lolwe. Dr. Francis Owino, ma en jagoro mongirore e migawo mar pith rech kod lupo, en achiel kuom jotelo ma osekedo ne dongruok mar senta mar pidho rech kendo timo nonro mar pith rech ma ibiro ger Kabonyo Kanyagwal. Sani wagolo rech e aquaculture rech 21,000 metric tons e gachiel. Project ni dhi miyo wa med from 21,000 metric tons nyaka 350,000 metric tons. Wabiro bedo gi yuto e pith mar rech. Kendo wabiro bedo gi puonjruok motiegore puonjruok mamalo kaluwore gi puonj ma ibiro kenwa gi sirikal mar Hungary to gi yawa mabiro konyowa mondo wa implement project ni. This center of excellence ma iloso ka biro konyowa e timo research mag rech. Wayudo ni nitie ain rech moko manyolale inam ka to wadwa ni giduogi. Mae e kambi mar ariyo ma idhi ger bang' ne oyaw Sagana e kaunti ma Kirinyaga.
Jokanyo geno ni odhi chiwo lony ewi pith rech kendo julo thuolo mag tije ahinya to ne rowere. From time to time gibo timo refresher courses ne our agriculture extension officers biro bedo maber e choro ohala mar loko rech. Ojende biro yudo tije, ojende biro yudo rieko, nyimine gi dai biro yudo rieko. To adwani mondo be I encourage joka matiyo oko. This is an opportunity for investment. Dr. Wino kane medo loso kod Ramogi TV ka ene piny mar Misri, oyango ni chenro mar chako kambino en achiel kuom yore mar kedo kod lokruok e kor lwasi ahinya to e nam lolwe. Nam manyoche wang'iyo ni golo rech pile pile chande, koro bi golo rech pile pile kaluwore gi kaka climate change lokore. Wasefwenyo ni kata mna rech osechako bedo matho e nam nikech weche mag climate change. Koro project ne en pitch. We are pitching this project as an impetus to give more additional resources to mitigate our climate change programs. Jopith rech duto mawuok e alwora ma imbo mar Kenya geno ywayo gogo kod mor tok ka senta mar Kabonyo ochako tich. Mae luwo ni senta no biro jiwo pith ma kit rech mopogore opogore kanyachiel kod bero pith mbuta e kind rech mamoko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Obila timo romo kod joriemb boda e boma ma Nairobi kama ne gitwake ewi yore mag bero arita kwe kachiel gi mag duoko chien kuo ma osebedo kitimo gi jo apiko e chuny boma. Jokanyo go singo tiyo kanyakla e fwenyo jonjore mathoro timo maundu ka gitiyo kod apiko e boma ni. Johala mag wuodhe apiko maromo 300 ne oyuoro romo makamano kendo kwedo monje ka kuo ma osebedo ka medore e ndalo mokalo. Wameiba Kasarani, wameiba Embakasi, wametumika kuiba Mathare, wameiba hapa CPD. Na ni kwa nini hao watu watusumbue na ni watu wachache? Kila mtu ambaye anaendesha kwa barabara zetu ako na ruhusa ya kwenda pale kwa Kan General kununua pikipiki, mwingine aende pale kwa Boxer anunue pikipiki, wengine wanaenda kwa Honda wananunua pikipiki na wanaingia kwa barabara zetu na wanavaa reflector kama sisi na wanavaa helmet kama sisi. Hiyo haimaanishi wao ni bodaboda riders. Tumepata ni mingi sana reports mingi kutoka kwa security wakituambia bodaboda ndio wanahusika katika ile mambo ya insecurity ambayo wanafanya uhalifu. But us as eminent tunaweza kuashua security na tumekubali, ndio maana tumewaita leo tufanyie nao pamoja, tuungane, watuambie ni wapi wanataka turekebishe na ni nini wanataka tufanye, ili kukiwa na issue yoyote tunaweza report kwao na pia wanaweza tuambia ni nini tunaweza fanya, nini ile mikakati tunaweza weka. Kweth mokwongo mag jolweny mag Kenya mano Kenya Defence Forces gikone owuok ayange pachoka ka gidhie gwenge magoma mantiere piny ma Democratic Republic of Congo e chenro mar nyaywe kwe. Kwethno moting'o jolweny 903 dhi rakore kod kweth mobalo ma otisi kaka M23 ma osebedo ka kedo kod piny owacho mar DRC kuom kinde maloyo higni 2. Lwenyno ma ahinya okwako gwenge ma Kivu osedaro ji maloyo 5 milion kendo kelo tho joma thoth e pinyno. Chenro mar tero jolweny ma KDF e piny Congo biro muonyo omenda maromo 4.5 billion e budget piny owacho ma pachoka. Od bura mamalo nyocho puodho safach jolweny ma Kenya nikech DRC en achiel kuom jokanyo riwruok mar pinje ma Afrika ma Ugwe. Kweth mar ariyo mag jolweny go biro wuok chieng' wuok tich mabiro. Tukiwa na wakuu wa jeshi kuja kuwapatia baraka zetu. Mkiondoka leo kuanza kazi ambao ni muhimu zaidi, na nyinyi mtaenda pale kuhakikisha ya kwamba wale wengine ambao watakuja na ambao tuko nao hapo Eldoret watafuata, ndio tujiandae vilivyo, tukiungana na majeshi yale mengine kutoka nchi ya Uganda, wanajeshi kutoka Burundi, wanajeshi kutoka
Democratic Republic of Congo na wale wa Tanzania pia ambao wako pale. Kapod wantiere weche mag nyayo kwe pinje maoko eni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod jotelo mamoko mawuok e pinje Afrika otele chenro mar keto kogno e ogirimiti mar kwe kind jolweny mag Tigray kod piny owacho mar piny Ethiopia. Romo makamano timore e bure Nairobi ka juma achiel kende tok winjruok mar chungo lweny mane ochopie juma mokalo e piny Afrika ma milambo. Romo makawuono lero ni duoko makare mar kwe biro yudore kuom winjruok. Kata kamano onge winjruok ma oseketie kogno e romono. Wadhi achiel kachiel e magawa ma romono timore mondo wawinje kaka twak makamano dhi nyime. Ramogi manoromo mar temo nyayo kwe piny nero mar Ethiopia kama oneno kano jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kaachiel koda jodito mamoko. Jatend piny Nigeria machon Olusegun Obasanjo bende ne oseloso kanyo ka bende en chenro mar temo nyayo kwe e pinyno mar Ethiopia. Wadhi nyime koda weche manyien kama lek mar johala matindo chal kama dhi chopo kare bang' jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u goyo chapa chike madhi tayo omenda mar hola mar Hustler Fund. Omenda makamano igeno ni dhi chako tich tarik 1 dwe mar 12 ken achiel kuom singo mane jatend piny Kenya William Ruto kod riwruok mar Kenya Kwanza omiyo jopiny e kinde campaigns. Kaluwore gi oboke ma ogol kod apisi mar bad migawo mar omenda Hustler Fund idhi miyo grube mag jopiny kaka Chama, Table Banking kod Saga e okenge mag bero okendo yaro ohala maggi. Hola makamano idhi miyo grube mag jopiny e nyinyo ma ogonyore kaachiel gi nengo timo hola. Piny owacho lero ni hola mar Hustler Fund dhi konyo johala matindo, jopur, jopith jamni kod jojua kali e bero ngimagi. Kaluwore gi ote makamano, hola mar Hustler Fund ibiro tayo kod jokanyo e board mar weche mag ochumi. Jokanyo mag board no dhi bedo jakom ma ibiro gwel kod jatend piny, Attorney General mapacho ka, jagoro mogirore bad migawo mar ohelni matindo kod Saga kod ji ariyo mamoko ma ibiro gwel kod jatend migawo mar ohala. Hola mar Hustler Fund biro bedo bilion 50 hik omenda ka hik omenda kendo ibiro puodhe kod od bura mamalo e hik omwom ka hik omwom. Ramogi kato bedo ni piny owacho kaachiel koda jokanyo mamoko temo reso oganda kaluwore koda ngaji mokwako thoth gwenge ni wach oro nenore ni pek pod nitiere. Ji ariyo osewito ngimagi e gwenge mag Ng'aratuko e kaunti ma Baringo kaluwore gi kech. Achiel kuom ji ariyogo en miyo moro man gi nyathi matin ma jajumbe 3 kende. Chenro mar reso ngimane ne ogore Luanda e kinde mane owito ngimane thuolo machuok. Miyono wachore ni ne omadho mana nyuka kende motelo ne tho mare. Dayo moro ma jahigni 80 bende ne owito ngimane e ode juma mokalo. Hendi Chesut jaod miyo mane ong'ielo rengo nyiso jafwambo weche ni ne gionge kod nyalo mar anyuolane kata mar miyogi chiemo bang' kane odargi e puothegi nyading'wen maluwore. Na huyu mtoto ni mtoto kati ya wale watoto wengine ni mtoto namba 8. Na sasa hakuna chochote hapa. Na mimi naenda kutafuta kibarua. Sasa hata kukufa kwake wakati nilienda kutafuta kibarua, kumbe yeye akachokota akaenda maji. Kwenda maji labda kwa hiyo hali yake ndio akafanya anguke na kusirai. Baada sijapata fahamu vizuri kwa sababu ile hali niliwajiwa ni hali ya kutatanisha. Kwa sababu kama mama angekuwa at least hata angesaidika na ile maziwa ya mama. Lakini kwa sababu ya jukumu kama hii kulea mtoto ya wiki 3
Hata mimi nahitaji wa mama niambie jinsi ya kulea. Huyo gogo alipoteza maisha Jumapili, alafu tukakaa Monday, Tuesday, Wednesday huyu mama kapoteza maisha na still hiyo ni njaa wote. Kwa hiyo pengine hiyo gogo alipopoteza ni maisha yake kwa njaa, tukasema wacha alafu tusaidie hiyo nyumba. Kuongea kuhusu hiyo nyumba ikawa ni nyumba. Tukaona sisi yote tutakwisha. Ili tulie, serikali watusikize. Kwa nini wanangojea watu wakufe ndio wakuje? So we are telling the government ni kwamba wawaje kazi yote ya maendeleo na walete pesa kwa maneno ya njaa. Tumeambiwa kuna trucks zinakuja kila siku kutaramuka inaleta chakula. Hii chakula itaonekana huku. Mano wach malicha inyaka wageno ni pinyo wacho biro nyalo kata jokanyo biro konyo e weche mag reso oganda nikech masani liyo. Pinyo wacho medo twak kendo manyo yore tudruok e chenro mar kedo kod midhiero mar kech kod oro. Jatend piny Kenya William Ruto nyobago romo kod jokanyo machwalo weche dongruok e pacho ka, kama ne oyango ni oganda jo Kenya maromo milion 5.1 ni kod midhiero mar ngaji kendo jamni maromo milion 2.5 osetho nikech oro. Ruto singo ni pinyo wacho biro dhi nyime gi chenro mag pogo chiemo ne jok makech oingo. Odiochieng' makinyi geno ni jatend piny biro limo kaunti ma Baringo ka achiel kuom gigo migeno ni obiro twakie en yore mag kedo gi midhiero mar oro e kaunti no. Chieng' tich abich counties mamoko ariyo nomede kwan counties ma oro kwako e pacho ka. Gima koro kelo kwan duto mag counties ma midhiero mar oro ingo nyaka 31. Duol makedo gi yore pacho ka mano National Drought Management Authority bende nolando ni maingo oganda 800 odoje listi mag jogo madwaro kony. Gima koro omedo kwan jogo duto madwaro kony mapiyo piyo nyaka milion 5.1. Lipot makama en karuore ni koth oserem chue kuom thuolo mag koth 4 mokal maluore. Gima koro miyo jatend piny Kenya William Ruto kwayo kony kowuok kuom jokanyo e migawo mar dongruok. The President, in his wisdom and in recognition of the very useful role you play in this country, has given me a function in my office to coordinate the development partners and make interventions where necessary across government. We are in a very precarious position. 20 counties are affected. Even the non-traditional ASAL counties are also affected. Ruto kwayo jokanyo e weche mag dongruok mondo kony sirikal e reso ngima oganda mapacho ka masani odagi kech kachiel koda nyithindo maingo milion 1 masani nigi nong'no. I'm taking this opportunity to request all of us to bend over backwards and see what we can do. Maybe it is necessary for me to say that as a government of Kenya, we really have to plan ahead of time. I think our response to this situation, we could have done a lot better. And I want to promise that going into the future, we're going to be better prepared. On behalf of Equity Group and my family on a matching grant through the Equity Group Foundation, we put forward $1 million. 120 billion. To look in the more resilient ways of agriculture, because this is, I think, the main challenge to look for political answers for the structural transformations in these regions. Makangaji to medo kelo midhiero mopogore pacho kam. Lipot wacho ni jopuonjre maromo 200 mawuok e skul primary manyakaba e kaunti ma Kiambu osebedo ka koso dhi sikul kaluwore gi midhiero kod kech ka jopuonje skulno to koro kwayo piny owacho mondo oresgi mapiyo piyo. Jatend migawo mar weche tudruok Elido Walo medo jiwo ni tend William Ruto biro keto maino mar siro dongruok e gwenge duto nyaka mago makaluo. Walo mane tieko wuodhe mar chiwo chiemo e alworano owacho ni piny owacho biro kelo mwandu mar chiero kembe kod gero moko kembe moko manyien kaka yor chwalo dongruok. Magi duto biro seche mane jatend migawo mar weche tudruok Elido Walo olimo kar chung' od bura manyando mar pogo chiemo ne jogo masani kalo e midhiero mar kech tok koth ketho cham e puothe kendo daro jomoko e miechgi.
Owalo olero ni omenda mar Hustler Fund ibiro chak pogi tarik 1 dwe manyien ka ojiwo oganda mondo bed gi yie ni sirikand Ruto biro chwalo dongruok ne ji duto. Kwa donje joma jodongo wabotieko shwa ni gope mag jopur mar niang' mne nitie idhi chul kendo factories obed Muhoroni, obed Miwani, obed Chemelil, obed Soni, wabiro ensure ni tiyo. Ewi mano, owacho ni gidhi gero kambi mar mawembe kod mar loso rech e dho wedhe duto mayudore Kaluo. Bende osingo ni apeini matudo dho wedhego ibiro losi. Sirikand Ruto ni wabiro gero factory mar maembe Asembo. Wabiro hakikisha ni wan gi fish processing plants Usenge, Luanda Kotieno, Meu, kamora mora manie dho nam. Nitie ndara mar inge dho nam kae. Iluongo ni Lake Victoria Ring Road. Ndara no wadwa no lose kendi biro lose odwa ringa kae. Mo ringa nyaka Mwalo, Suba thurgi Karoli kocha. Wadwa loso ndara kamora mora madara onego bed ni bet nitie. Weche mag pi kod teko stima bende ne omulo. Wan gi dam kae. Iluongo nang'owa Korusoin. Dam no ero kose lose tabu mar pi, tabu mar stima ok wabibet godo thuru waka. Jatend migao no osebedo ka pogo chiemo e alwora ma Nyanza kanyocho chako kod Migori, Homa Bay kod Kisumu kawuono ne ochwalo chenro no e kaunti ma Siaya. I want to ask those from Nyanza, don't hope that Ruto will fail. Because if he fails, we also fail. Let's pray for him and his plan to succeed so that the country grows, so that our young people have jobs, our people can access food, our school-going children can get school fees. The Kenya Kwanza government will serve all Kenyans indiscriminately. And in this region of Nyanza, the Kenya Kwanza government under William Ruto will ensure that the economic development blueprint that we had for Nyanza and the economic charters that we signed with the respective counties will be implemented to the letter for the benefit of the Kenyan people. Kano loso kono, omedo ni chenro mar piny owacho mar tieko kech dhi kare. Wadhi hakikisha ni wadhi yudo nu seedlings mupidho kwa dhi kama koro wadhi wete gi long range mar dwe mar 4 kachacha. Nikech ok wadwa ni mondo kech otim ang'owa okajo piny. Ne waloso mpango manyiso kaka Nyanza onego tim ang'owa onego dongre. Kanoka ne wawacho ni ahero irrigation scheme nyaka wa revive mondo tim maber mondo uyud mchele kendo us mchele maber mondo uyud pesa. Jatelo no ojiwo jopiny mawuok Kaluo mondo ket geno kuom piny owacho e weche mag dongruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Obila mawuok Narok Central e county Manaro kotelne gi OCPD ma county no Frederick Siundu oriwore gi jochiw kony mamoko mar chwalo chiemb kony ne jodak ma county no makecho heo. Jakom mar riwruok mar Red Cross ma bende ne otayo chenro mar chiwo chiemo owacho ni gidhi tiyo kanyakla gi aput mar county mochung' ne chenro makamago eneno ni gimedo chwalo chiemo ne familia duto manigi midhiero mar kech. Chiemo mane ochwalo ting'o kilo 90 mar oduma, kilo 100 mar sukari, kilo 100 mar ochele, kilo 90 mar oganda, bandli 12 gi nus mar mogo kod lita 30 mar motedo. Mae biro tok kwan mar jogo makecho hewe pacho ka chopo 5.1 milion e counties 30 ma oro kwako. Hii imekuwa ni mpango mzuri sana, maana kila wakati raia wakituona wanafikiria kuhusu kushikwa, wanafikiria kuhusu kupelekwa kotini, lakini leo tunakuja kwao na chakula ili tukalete tabasamu katika nyuso zao. Na maafisa wa polisi wa Narok Central waweze kuendelea kuchangia ili wenzetu ambaye hawana kitu cha kutumia cha kukula wakaweze kusaidika. Ninataka kuwashukuru maafisa wenzangu ambao wamekuwa mstari wa mbele kuweza kutoa hivi vyakula na pia wale raia ambao wameuchumuika pamoja nasi. Ningependa kushukuru the police for this initiative ya kucollect food from your staff na kufikiria yule common mwananchi ambaye tunamtegemea kwa kufanikisha the economy of this country. So thank you so much for choosing us as Kenya Red Cross to do the distribution for you guys. Na tutaweza kufanya what is expected of us. Moko kuom riwruoge makedo ratich oganda mawuok e tung Afrika no bago wuoth magalamoro moyangi kaka Global March
e boma ma Sharm el Sheikh, piny Misri, mar dwaro ratiro ne alwora. Wuodhno nochakore okinyi e alwora mar Mount Sinai manitiere Sham, kendo ne giromo Blue Zone maene kar romo maduong' mar bomano. En wuoth mar goro ranyisi mar riwruok achiel e kind pinje mag Afrika ka gikwedo pinje ma omew ma giwacho ni golo atamalo 96 mar iro molil mong'ere kaka carbon ma oseketho kor lwasi. Solidarity of the people of Africa will stand, and we are going to stand by our voices, and we are not going to accept anything less than climate justice. Climate finance to give directly to the indigenous people. Droughts all over in the north of Horn of Africa. We are having floods in Nigeria and Chad. Our northern partners, not only the government, but also the civil society, said that Egypt is very hot for them, that they want to live in their comfort zone. Ramogi bang' lipode mag midhiero mag oro e pacho kae matero wa yweyo mokwongo e chenro mar Ang'ich Welo. Kik idhi mabor, waduogo gi weche mathoth. Hello, my name is Rahama Mathamia, and I am the current Miss England 2021/2022. When I won, there were a lot of people that were upset. Because it just didn't make any sense. You don't look at me and think I'm representing that nation. I was telling my family, it's nice to see yourself and your own people. But when I get Swahili, you understand, they understand the culture, the heritage, nakula chapati, na stew. I'm British, but I'm also Kenyan. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Nyakoromogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Mbakano, watudre kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny.
mkata simu tupo site. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okonyal bedu maber moloyoka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyama manyo te kotiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso Sabichu Tieno. Mana e Ramogi TV. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e Kuku World Cup wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa. Machiegni nyako Ramogi nenore ni duond buche manie riwruok mar Kenya Kwanza biro lalore e ng'wech mar kom seneta ma Bungoma. Mae biro bang' jochung' manie duond bura mar Ford Kenya kod mano mar UDA chako campaigns mag giwegi. Nyaka sani duol matayo yiero IEBC osepuodho jochung' 4 mamanyo kom seneta ma Bungoma e yiero mochan tarik 8 dwe manyien. Nenore ni ng'wech mapek biro bedo e kind Mwambu Mabonga mar UDA, Wafula wa Munyinyi mar DAPK kod Wafula wa Koli maringo kod Otiko mar Ford Kenya. Kama wenyewe wanue shares. Kwa sababu nimeona kwa neema ya Mwenyezi Mungu Wafula wa Koli alijiandikisha peke yake, ilibidi tumpatie tikiti. Na yeye sasa ndio candidate wetu. Na waomba kwa heshima watu wetu wa Webuye, Wafula wa Koli, tuangalie akili yake anaweza kuleta nini. Age is only but a number. Saa ingine unaweza kuwa mdogo lakini mwingi wa akili. Na mimi najua Wafula wa Koli na hiyo hekima amekuwa nayo, amekuwa kama PA kwa miaka 10 akifuata nyayo za senator ambaye ilikuwa ni party leader wangu Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Kwa hivyo nazungumza from a point of authority kwamba mimi nilikuwa mjumbe wa Kimilili, niko nyuma ya Wafula wa Koli wa chama ya Ford Kenya akuwe senator wa Bungoma tarehe 8 mwezi ambaye inakuja hii. And the problem with ndugu yangu Didmas, after he has told you his name, anything ile itafuata ni uongo. And I want to say it here, because I think we have taken this joke too far, and it has to come to a stop. Na mchungaji atakwambia hapa siku ya leo kwamba kiongozi inatakikana ukue mtu wa kusema ukweli. You cannot come to purport here to say umetumwa na president. President anakutuma namna gani na mimi niko hapa? Koro biro chuno weg udi mondo kao kumba kapoko puodh utegi kaka kuonde ma oganda nyalo jotie. Jatend migawo mar lope Zakaria Njeru ne oyango kang' makamano e kinde mane otwag gi jolony e weche lope e boma ma Kisumu. Njeru ne omedo ni giseloso chik matayo wach makamano kendo koro gima odong' en mana puodho chikno. Chik makama biro neno ni oduok chien lal makinde ka kinde mabiro bang' muomruok mag ute mabende kinde mathoth osebedo kakelo kata lal mag ngima dhano. Jolony mag weche lope ne osiro wachni kendo medo ni kaka duol matayo weg lony e weche lope gidhi nyime gi loso chike mag rito kendo medo bero ute moseger mopuodhi kaka kuonde jot mag oganda kaka yo machielo mar bero chal mag utego. It's a big issue in this region, and I think across the country. This is a person who was speaking to me from this region.
that widows, poor people, transfer of land when the registered owner passes on is a big challenge, and they lose their land. We hope this is something that can be looked at in a framework, and because this is the government of from down going up, I think that's where down starts. So we can. It is our duty as a responsible government to protect our citizens. In this regard, we intend to make it mandatory by legislation and policy that all infrastructures only be used if insured against third-party liability. The ministry, ladies and gentlemen, is in the process of digitizing land records and has made great strides in the rollout of the National Land Information Management System, dubbed as ADIS. That's what the President here was talking about. Dwaro koro nitiere mar bero kuonde thieth e kaunti ma Kakamega nyaka okang' mar level 4 kendo medo jochiw thieth moromo ni mar chal mar kuonde thieth no ok ber. Maluwore gi lipot mar jokanyo sekta mar thieth e kuonde chung'od bura 12 e kaunti ma Kakamega gi riwruok ma ok mar piny owacho mar PATH. Riwruogno oketo chenro mar tiyo kanyakla gi tend kaunti ma Kakamega e neno ni oket tenge omenda moromo mar bero weche thieth. Bende gijiwo jodak owuog oko mondo okaw okumba mar thieth mar duoko piny pek mikelo kod nengo thieth. Kakamega County iko katika counties ambazo upande wa afya inafanya vizuri, na ni kwa sababu sana na wao, lakini mara hii tunajua kwa napendelea mambo afya, haswa afya mama na mtoto katika gatuzi letu. Yetu iliweka mikakati kuweza kuona ya kwamba kila mama amefika katika hospitali kuweza kujifungulia huko ama kuja clinic kuleta watoto na kupata huduma, na hiyo kuna ile traditional birth attendance. Od thieth machiromo ne otero chenro mar chiwo puonj ne jopuonjre skunde ahinya to mago mag chuo ewi tuo mar dang'ni mar paro. Mae biro tok nonro wacho ni jopuonjre mathoth kawo ngimagi kaluwore ni jonyuol oketogi matek ni nyaka gitim maber e skul. Nonro ni oyango ni chuo 4 kuom 10 yudo midhiero mar dang'ni mar paro kotenore gi ting' mapek ma oketnegi kod oganda. Jolony weche dang'ni mag paro ojiwo gi mondo gimany yore mag loso ewi weche machandogi mondo giyud konyruok chon. Jolony go bende ogolo paro mondo opuonj weche mag dang'ni mag paro e skunde mar mondo mi okony e kedo kod tuoche ma obirogo. We have had cases where students have committed suicide after they have left the institution because of various issues, and maybe if they are captured early enough, I think we can be avoiding such scenarios. We need to have that included in the curriculum that we have. We hope the CBC will capture that so that we create this mental wellness among the students. The earlier the conditions are recognized, the more effective the treatments are, and therefore we have decided to go mashinani, to where the boys and the girls are, to where the teachers are, and just pass the good news that mental disorders are easy to recognize and even easier to deal with. Rates of suicide, especially in men, is double the rate in females. We already know that 1 in 4 people will have a mental illness in their lifetime. So you can imagine that risk is increased in men. So this is a conversation that needs to be taken seriously, and the things that contribute to these very high rates in men are things, for example, how we say men don't talk, kuwa mwanaume, men don't cry, such things like that. But other things that contribute is, of course, the pressure of performing academically. When the pandemic happened, the terms were made into, the pressure was too much because the terms were squeezed and children had to do so much work in such little time. So this pressure has also contributed.
Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. The Voice Africa Season 1 is finally here. Stand a chance of winning $100,000. Registration is now open. To register, visit www.thevoice.africa. Fill in the registration form. Submit a 1-minute video clip of yourself singing without any instrumentals. You need a valid Airtel line. Registration closes on Sunday, November 20th, 2022. Music, your passion. Africa, your stage. Connected by Airtel, the most affordable network. Input iyo wang negi manotimre nyoro. Bihana sai ni winja. Wewe anamwone thapi. Ana winji maber makungana ni okadwe weche mang'eny sana. Machiegni e pautuke jang'we marathon maja Kenya Kenneth Kiprop omi kum mar higni 5 gi Athletics Integrity Unit bang' yangore no tiyo gi yedhe mamedo jong'wech teko ma okum. Kiprop koro idhi ma osimbone mar Prague Half Marathon manoyudo kod loch mare mar mita 1000. Dwe mokalo nokaw pim mare kagikone to koro omiye kum magerno. Tuke mag taekwondo en team mar Kenya mar taekwondo rem dhi e tuke mag laro simbo mar Afrika bang' piny owacho rem miyogi otiko mar ndege. Telo mar taekwondo e pacho kae wacho ni bad migao manyien mar tuke oleronegi ni jagoro mongirore sani onge gi thuolo mar keto sei e chek makamano. Kanyaka sani pok opuodhi jagoro manyien mongirore. Missing championships itatu affect kwa sababu tulikuwa na expectations mingi ku gain points kwa qualify to Olympics na venye tujaweza kuenda imetu affect na pia demoralize players. Yeah. My appeal inaweza kuwa kama kuna sponsors ama well wishers pale nje wanaweza tusaidia watupatie tickets hata kama ni 2-3 watu waende at least wa gain points. Yeah. Ramogi mano emakelo e giko mar ang'ich welo. Director mara Philip wacho ni sa onunore. Kao kamano warome chenro mar sa 3 kama bende abiro bedo koda MCA mogwel mar county ma Nairobi ka wabiro twak e weche mag 10 mine. Kao kamano wanere kindego nyinga Simfros Okinda jalok wach Elizabeth Otieno.